So very good morning, guys. So in this session, we are going to have history, the significance of history optional, and what are the ways to be approached history optional and all that. So including online students, once again come back. So in the history optional orientation session, we are going to learn how UPSC pattern. In fact, it will be once again UPSC pattern, how many stages, and how history helps us in understanding the various competitive exams, right from UPSC to State Public Service Commission. So as far as Union Public Service Commission is concerned, everyone knows we have three tiers or three stages you call them. That is prelims, followed by mains, followed by interview. So personality test. When it comes to prelims, we have two papers. That is paper one general studies and paper two CSAT. So when it comes to paper one general studies, we have for about 7 components or 7 subjects you call them. So history, polity, economy, geography. We have the list, right? So major 7 components, and minor we have so many components, that is another story. So even in state public service commissions, the APPSC, maybe TGPSC, or whatever the state which you belong to, we have more or less the same pattern. Now come to, once you get cleared prelims, right? So you have successfully crossed the first phase, that is prelims phase. So you're going to have the mains. We have the respective papers in mains, that is totally we have 7 papers, 2 papers purely qualifying in nature, that is everyone knows, say one of the papers, regional papers. Once you belong to Telugu speaking states, Telugu; if you belong to Karnataka, Kannada; if you belong to Maharashtra, Marathi, Urdu, we have respective papers, and another paper, that is English paper. So these 2 papers happen to be qualifying in nature, and come to the other papers, that is 5 papers. So if 5 papers వచ్చినటువంటి మార్క్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కౌంట్ చేస్తారు. So we generally call GS1, GS2, GS3, GS4, and followed by optional. In optional we have say 2 papers, right? Every optional, respective optionals. So once you get through prelims, you'll be going to for mains. And once you get through mains, if you get good marks in mains, you'll be called for personality test. This is general pattern, everyone knows. It will be once again. Now come to, in mains, as I was telling, mains papers to be counted for merit. Keeping aside the first 2 papers, qualifying paper English and Telugu, since we belong to Telugu speaking states. Now when it comes to the remaining 5 papers, including optional and all. So we have GS1. When we understand GS1, which carries 250 marks, 250 marks. In fact, each and every paper carries 250 marks. When it comes to GS1, we have 2 major subjects, history and geography. Now go to GS2, polity, governance, and even the society, social justice. So GS3, economy, environment, science and technology. GS4, GS5, and followed by optional. So what I'm trying to tell you, the respective papers are meant to be counted. And when you score good marks in GS1, GS2, GS3, GS4, and GS5, including the optional papers, so based on these marks, you'll be called for interview or personality test. Now, with this background, how history helps us? How history helps us in understanding competitive exams. At the same time, how history helps us in getting good marks. Our target is how history helps us in good marks, getting good marks in maybe optional, maybe say GS. Besides UPSC, we have State Public Service Commissions. When it comes to, we have prelims, mains, interview. Now come to optional. As far as optional is concerned, since you have a syllabus paper, I deliberately gave syllabus paper and one of the chapters of previous question papers, go through. So check whatever the components which you find in prelims. I'm talking about history components.
The same components you also find in general studies mains, and the same components cut, copy and paste in optional syllabus. So what I'm trying to tell you, in prelims you have to read one of the components of prelims, history, general studies, as part of general studies history, and even as part of mains you have to read history, and even in interview history also helps you. How we are going to discuss. So in optional history, you have two papers. Paper 1, which carries 250 marks, as you know, 250 marks. And in paper 2 also carries the same marks, 250 marks. So what I'm trying to tell you, optional subject carries 500 marks, which is a line share in mains. I'm not talking prelims, keep aside prelims. When, as you know, the aspirants, 1 marks takes you to somewhere else. అంటే ఒక మార్కులో మనకు సర్వీస్ పోవచ్చు, ఒక మార్కులో మంచి సర్వీస్ రావచ్చు, ఒక మార్కులో మామూలు సర్వీస్ రావచ్చు. సో 500 మార్క్స్ అనేటివి చాలా చాలా భయంకరమైన మార్క్స్ అన్నట్టు. సో ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ టు బి స్పెసిఫిక్ హిస్టరీ క్యారీస్ say 500 marks. As I was telling, we have two papers. Paper 1 ancient Indian history and medieval Indian history. Paper 2, two components, modern Indian history and old history. అయిపోయింది syllabus. That's it. Only 4 components. Ancient, medieval, one paper, paper 1, and modern and world. In fact, when I say modern, includes post-modern world. Old history, that's it. Let me tell you, you have to read ancient, medieval, modern, and world where as part of mains. Even when it comes to prelims, as far as prelims is concerned, you have to read ancient, you have to read medieval, you have to read modern. So as far as prelims is concerned, what I'm trying to tell you, whatever components you read as part of history in general studies prelims, in general studies mains, the same components you come across in optional. If someone asks the question, so can we compare general studies syllabus, history syllabus with optional syllabus? The answer is yes. The only thing is 20% you have to add extra. The syllabus of general studies extension to optional. Same components. It's a kind of general studies only. The only thing is, yes, I do accept only 20% syllabus to be added for optional, remaining cut, copy and paste. So one strong, solid preparation for all competitive exams. So what I'm trying to tell you, the moment you talk about optional, let it be any optional. Maybe history, maybe public administration, political science and international relations, anthropology, sociology. Right? And few people even generally go for mathematics, and few generally opt for literature, maybe Telugu literature, maybe Tamil, whatever the respective subjects and all. The moment you talk about optional, you have to work a lot because marks, right? Because of marks. How many marks? 500 marks. So when you invest a lot of time, when you read a couple of books, obviously, definitely, you'll be going to get huge knowledge. My point is the knowledge should be useful for various competitive exams. The knowledge shall not be confined to only one exam, that too optional. For example, take an example of history. When you read history, besides optional, you are going to use the history, what we call the history knowledge in prelims, in mains, even in interview. Let me tell you, if someone asks a question, how history helps you in interview, with the background of history, you can easily, what we call articulate the stuff. You may be asked to say something about women empowerment. You talk about early Vedic period. Women position was fantastic. You talk about the various social reformers made efforts to give good position to women, upliftment of women. I'm just giving one example. Even history also helps you in writing general essay and all. So what I'm trying to tell you, so selecting an optional which is
crucial in UPSC preparation. And I generally say it's a kind of like, selecting an optional is selecting a life partner. Because almost we are going to have some sort of life with optional. మనం ఎలాగైతే చాలా ప్రికాషన్ తీసుకుంటాము లైఫ్ పార్ట్నర్ను ఎంచుకునేటప్పుడు అండ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి ఈడు ముఖము లైఫ్ లాంగ్ వరకు ఉంటాడు లేకుంటే మధ్యలోనే ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు సేమ్ how this particular subject is going to help me where in UPSC, where in APPSC, if you belong to Andhra Pradesh, if you belong to Telangana state. Reason being, optional oka subject తీసుకొని జనరల్ స్టడీస్లో ఒక సబ్జెక్ట్ ఉంది ఇంకొకటి చదవాలి ఇంకొక టాపిక్ చదవాలి సో ఆప్షనల్ ఎప్పుడు కూడా బర్డెన్ కాకూడదు కీప్ ఇన్ మైండ్ ఇట్ షుడెంట్ బి బర్డెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకున్నారు ఐఎమ్ నాట్ అగైన్స్ తెలుగు లిటరేచర్ జస్ట్ ఐమ్ టెలింగ్ తెలుగు లిటరేచర్ తీసుకున్నాడు తెలుగు లిటరేచర్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ యూపీఎస్సీ ఆప్షనల్ నోవేర్ యూజెస్ తెలుగు లిటరేచర్ సో వాట్ ఐమ్ ట్రైయింగ్ టు టెల్ యూ select optional in such a way that besides optional the subject shall also be used for prelims, general studies prelims. The same subject shall also be used for general studies mains and the same subject shall also be used for state public service commissions. Group 1 prelims mains, group 2 prelims mains. Sare ఎస్ఐ రాస్తున్నా సార్ ఫెంటాస్టిక్ ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్ వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్ ఆ ఎగ్జామ్లు అన్నిటిలో కూడా మనకు ఆ ఆప్షనల్ ఆ నాలెడ్జ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఉండాలన్నమాట అలాంటి సబ్జెక్ట్స్ను మీరు ఆప్షనల్గా ఎంచుకోవాలి సమ్ ఎక్స్ సెడ్ సమ్ వై సెడ్ సమ్ ర్యాంకర్ సెడ్ గో విత్ దట్ ఆప్షనల్ గో విత్ ఎక్స్ ఆప్షనల్ వై ఆప్షనల్ No, your style is different, your interest is different. First and foremost, like the element. So how the optional to be selected and approved. The very first instance, you shall have interest toward that subject. First, make interest unda. Yes, let it be. Just go ahead. Interest unda undi. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఏమవుతుందంటే అది కష్టమైనా కూడా మనం స్పెండ్ చేస్తాం టైం స్పెండ్ చేస్తాం ఇంట్రెస్ట్ లేదు సిలబస్ తక్కువ ఉంది లొట్ట పీసు ముందుకు వెళ్ళదన్నమాట one of the disadvantages I'll be going to speak of once you take optional history and I would say it's not disadvantage, it's a myth I would prefer to call because everyone says so history optional syllabus is vast sir sachipotam sir ani cheptaru and let me tell you the syllabus when you go through syllabus andukane deliberate and syllabus paper ichchanu meeku osari చూడండి syllabus paper ichchanu just go through the syllabus and deliberately general studies prelims topics ichchanu general studies mains topics ichchanu at the same time optional history topics kuda ivvadam jarigindi paper 1 and paper 2 మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే సో వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ విచ్ యూ ఫైండ్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్ the same topics cut copy and paste in general studies mains and the same topics cut copy and paste in optional so just go through now once as I was telling there was even today there is a myth among the students the subject history optional subject the syllabus is very vast I would prefer to call let us not measure the syllabus optional syllabus with the scale observe cheyali akkada observe cheyandi meeru paper 1 ante migitha optionals lo look at the board migitha optionals lo maybe anthro ganivandi maybe PSIR ganivandi maybe whatever the say public administration ganivandi sociology ganivandi the respective subjects meeru oka syllabus chudandi first go through the syllabus right? So when you observe the respective optional syllabus you come across only topics then how about in history optional syllabus besides topics we have subtopics
subtopics. For example, to make you understand, so there is a topic called prehistoric cultures. Prehistoric cultures, one of the topics for UPSC General Studies prelims, one of the topics for UPSC General Studies mains, even like no group 1, whatever the exams you write, prehistoric cultures follow. But come to UPSC General Studies optional, besides the topic called prehistoric cultures, we have subtopics like Paleolithic cultures. Sorry, Paleolithic cultures subtopics agara agaledi. Inkoka mundu kadigation. Characteristic features of Paleolithic cultures, followed by megalithic cultures, characteristic features of megalithic cultures, followed by Neolithic cultures, followed by megalithic. It went on. So besides topics, subtopics, once again we have subtopics. The syllabus పెద్దగా ఉంది కాదా ఇవి ఇక్కడ నుంచి వరంగల్ హైవేకి తీసుకెళ్ళారు ఏంటి సార్ సిలబస్. Then how about remaining what we call subjects? Only topics. How many topics? 20 topics. I pen. Hey bro, this is small syllabus. We'll go further. So my point is, syllabus shall not be measured with the scale. You should be very happy that there is no hidden topics. ఎందుకంటే ఏం మొత్తం అన్ని రాశారంటే ఏమన్నా ఉన్నాయా ఏం లేవని చెప్పారు మొత్తం రాశారు. సో ఆల్ టాపిక్స్ ఫర్ రిటర్న్, ఆల్ టాపిక్స్ అండ్ సబ్ టాపిక్స్ ఫర్ రిటర్న్, నో హిడెన్ టాపిక్స్. సో హిడెన్ టాపిక్స్ లేనప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ కెన్ ఈజీలీ ప్రిడిక్ట్ ద క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వేర్, ఫ్రమ్ సిలబస్, because already topics were written, already subtopics were written. You can easily predict. And obviously, so when you go through previous question papers, you can easily predict the entire topic, say pattern of the questions from topics and subtopics. And let me tell you, we never found such kind of element in other subjects. So I'm not undermining other subjects. I'm just making efforts to explain you people the advantages are the actual points which we found in history. So when we understand if an aspirant who takes or who opts history as an optional, what are the advantages? Annappudu, so history optional overlaps with general studies. Manam indaku refer chesam GS1, art and culture, cut, copy and paste. Where? In optional subject. When it's art and culture, including ancient and medieval. As I was telling, there are 4 components. 2 papers, 4 components. The first paper, ancient and medieval, including art and culture. Same. And that too, when you prepare in optional level, and let me tell you, so the so-called GS1, it becomes jujubir. If you know how to swim in an ocean, can't you swim in a pilla kalva? You can easily swim. GS prelims like and even GS mains. When you have extensive knowledge, because you're going to spend a lot of time on optional. With extensive knowledge, with exhaustive knowledge, so prelims, as far as history is concerned, I'm talking about history syllabus is concerned, and mains history syllabus is prelims and mains history syllabus is concerned, you need not to focus, you need not what we call say read, because overlap. Assume where option తీసుకున్నాం అనుకుందాం. You have to read, besides that option, you have to read like, these topics. Burden. An aspirant should be economical in nature, keep in mind. Extremely economic in nature. We're not here to do what we call say, to do PhD in respective subjects and all. No. How particular element helps me in my exam. Prelims, mains, even optional. If you feel that this particular topic is mentioned in prelims, you prepare for mains, both prelims and mains give importance, and the same topic is mentioned prelims, mains in almost all competitive exams, including optional. So you have to work a little bit more. You may come across various topics in respective textbooks, but these topics were never mentioned in syllabus. You're supposed not to read. Less luggage, more comfort. Discard. Reason being, you have to confine to the syllabus.
So what I'm trying to tell you, if you opt history as an optional, so it helps in GS1, art and culture, followed by modern history, followed by old history. In fact, it also helps you in Indian society. Because Indian society, let me tell you, say 30% of Indian society covers ancient India. How social institutions got evolved. అది ఇండస్ వ్యాలీ కానివ్వండి, వేదిక్ కానివ్వండి. What does it mean by caste system? కుల వ్యవస్థ అంటే ఏంటి? What does it mean by class system? వర్గ వ్యవస్థ అంటే. So what are the differences between class institutions and caste institutions? So అన్నీ కూడా మనం ఏన్షియంట్లో భాగంగా డిస్కస్ చేస్తాం, which covers 30% of Indian society. So overlaps with GS and come to say GS1, now come to GS2. When it comes to constitution, in fact, as part of modern Indian history, we are going to learn regulating acts. Besides regulating acts, Indian Councils Act and even Indian Government Act, or Government of India Act. Whatever the provisions which we found regulating acts, the provisions which we found Indian Councils Acts, and the provisions which we found in Government of India, so maybe 1919 and 1935, so more or less the same provisions which we found in present Constitution. Historical background of the Constitution we're going to learn. Then how about polity and governance? When I say polity and governance, part and parcel of history. అసలు భారతదేశంలో పరిపాలన ప్రవేశపెట్టినది మౌర్యులు. వీళ్ళంతా ఎవరు? లొట్టపేసులు. సో మౌర్యుల పరిపాలన వ్యవస్థ నుంచి వీళ్ళు మెల్లమెల్లగా కాపీ చేయడం జరిగింది. Today's administration is a replica of Mauryan. So as time passed and we found the minor changes according to the situations, according to the circumstances. Polity covers. History is going to give us the various facets of different institutions. Besides political institutions, we have administrative institutions. Administrative lo bhanga, we have civil administrative institutions. How central government works in. What were the components in central government? How provincial government works in. What is governor system? What is collector system? And how district administration works in the so-called municipal administration. Once we found in Chola administration, Chola's village administration we call it, and village administration today you call VRO system, village revenue officer, village revenue assistant. So how these administrative institutions got evolved? These are the elements to be learned. Don't consider history as a telephone dictionary. What do you get in? Names and numbers. Yellaya, 9848. No, this is not history. So besides political institutions, administrative institutions, civil administration, military administration, the military administration helps you in international relations. Chaturanga Bala. So what were the views of Chanakya towards administration, towards so Saptanga theory, and all these institutions part and parcel of public administration today and international relations, and even judicial administration. And today judiciary, it's one of the forms of earlier judiciaries. Once again, judicial administration also introduced by Mauryans. And further, new judicial elements or modern judicial elements introduced by English East India Company for a period of time crown, high courts ganivandi, supreme courts ganivandi. So evolution అనేది ఏ విధంగా జరిగింది, వీటి మీద ఫోకస్ చేయాలి. After all, you are going to work with the government and including your revenue administration, revenue structure. What are the sources of incomes? Because your main duty, once you get through civil services, that is you'll become collector. So what are the sources of incomes? You have to focus on sources of income. And whatever the sources of income you have got, the income, how you're going to expend them, expenditure. So sources of incomes on one hand and sources of expenditure on the other hand. Once again, the credit goes to Mauryans. సో ఈ ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఏంటి, ఈ ట్యాక్స్ అంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా ఇవాల్వ్ కావడం జరిగింది, ఎవ్రీథింగ్ టు బి లర్న్డ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ. సో వన్స్ యూ టేక్ హిస్టరీ యాజ్ అన్ ఆప్షనల్, లెట్ మీ టెల్ యూ విత్
confidently. So the optional syllabus would be overlapped with general studies. Now come to another advantage. If an aspirant would opt history as his or her optional, you'll get a well defined structure. Let me tell you once again, you never ever get a defined, well structured syllabus in other optionals. My other optionals, student such syllabus చూడండి, like as I was instructing. So other optional syllabus చూడండి, you'll come across there is a scope for hidden topics and subtopics. Take an example of general studies prelims. మనకు జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్ లో ఓకే, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిస్టరీ టాపిక్ గురించి ఒకే ఒక లైన్ ఇస్తాడు అన్నట్టు. కెన్ ఎనీవన్ వాట్ ఇస్ ద లైన్? జనరల్ స్టడీస్లో జనరల్ స్టడీస్ సిలబస్ చూసింటారు మీరు. యాజ్ ఐ వాస్ టెలింగ్, లైక్ బ్రాడ్లీ 7 టాపిక్స్ అంటాం, రైట్? మళ్ళీ సెవెన్ సబ్జెక్ట్స్లో ఒక సబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసి మనకి హిస్టరీ. సో అక్కడ ఏమంటాడంటే హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు నేషనల్ మూమెంట్ అంటాడు. అయిపోయింది. ఏం చదవాలి? మొత్తం చదవాలి. హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా విత్ స్పెషల్ రెఫరెన్స్ టు నేషనల్ మూమెంట్ అన్నప్పుడు ఆ నేషనల్ మూమెంట్ అని మెన్షన్ చేశాడు కదా, నేను నేషనల్ మూమెంట్ చదువుకుంటా కూర్చుంటా అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏన్షియంట్ నుంచి మిడిల్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, ఈయన హ్యాండ్సప్ అంటాడు. అంటే ఏంటి? హిడెన్. నీకు ఏన్షియంట్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఎక్కడ తెలియదు. రీజన్ బీయింగ్ అక్కడ సిలబస్లో మెన్షన్ చేయలేదు. మీడియం నుంచి ఎక్కడి నుంచి తీస్తాడో తెలియదు, సిలబస్ మెన్షన్ చేయలేదు. అది కూడా నేషనల్ మూమెంట్ అని అది రాసింది అన్నట్టు, ఎక్కడి నుంచి తీస్తాడో తెలియదు. సో దాన్ని మనం ఏమంటాం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దర్ ఈస్ ఎ స్కోప్ ఫర్ hidden topics and subtopics and hidden questions. It's not the case of history. Clearly mentioned. ఇంకా రాయడానికి ఏం లేదు, లేకుంటే రాసుకుంటూ కూర్చునేవాం. అందుకనే ఎన్ని పేజీలు ఉంది హిస్టరీ ఆప్షన్ సిలబస్? 4 పేజీలు ఉంది. పేపర్ 1 2 కాంపోనెంట్స్. ఫస్ట్ పేజ్ ఏన్షియంట్, సెకండ్ పేజ్ మీడియవల్, రైట్? పేపర్ 2 ఫస్ట్ పేజీ మోడర్న్, థర్డ్ పేజ్ పోస్ట్ మోడర్న్ అండ్ వరల్డ్. ఇంకా నేను కాంటెంపరీ లిస్ట్ కూడా పెట్టలేదు అనమాట. ఇప్పటికే ఎక్కువైంది లేదు సార్, కైండ్ ఆఫ్. సో వెల్ స్ట్రక్చర్డ్ సిలబస్, దేర్ బై an aspirant cannot go for what we call, say, confusion from where questions can be framed. సో మనకు సిలబస్ ఒక ఐడియా ఉన్నప్పుడు, సో మనకు సిలబస్ టాపిక్స్, సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నప్పుడు వీ కెన్ ఈజీలీ గో త్రూ రెస్పెక్టివ్ బుక్స్. బిసైడ్స్ క్లాస్ లెక్చర్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ గో త్రూ ద రెస్పెక్టివ్ బుక్స్. అసలు మనకు సిలబస్లోనే క్లారిటీ లేనప్పుడు ఫర్గెట్ అబౌట్. మన దగ్గర బుక్స్ ఉంటాయి కానీ ఏం చదవాలో తెలియదు. సో an aspirant shouldn't face such kind of problem if he or she takes what we call optional history. Another advantage, you call it, if someone takes history as an optional, that is availability of study material. Indaka cheptunnan, there are few what we call, say, elements an aspirant shall keep in mind while selecting optional. The first and foremost element, interest, followed by availability of sources. Interest undi, I love Arabic, బుక్స్ ఏడు ఉన్నాయి, ఒక కూర్చొని చెప్తారు. అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టడీ మటీరియల్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. బెటర్ నాట్ టు టాక్ అబౌట్ హిస్టరీ. కొన్ని 100 బుక్స్ ఉన్నాయి అనమాట. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రీడ్ హండ్రెడ్స్ అండ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బుక్స్, సెలెక్టెడ్ బుక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్. మై పాయింట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అట్ ఆర్ డిస్పోజల్. అంటే ఒక టాపిక్ మీద అట్లీస్ట్ మనకు ఒక టాపిక్ మీద 6-7 బుక్స్ ఉన్నాయి. So that, like, I'm not instructing to read each and every book and all. My point is, if you read more than one book on one topic, you'll get analysis. Analysis is important when it comes to optional. And that too, static information. This is not dynamic, static. Only ఏదైతే రాశారో డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్తో అది చదివి మనం ఆన్సర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్లైక్ అదర్ వాట్ వీ కాల్ సే ఆప్షనల్స్, యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ న్యూస్ పేపర్స్. మనకి జనరల్ స్టడీస్ న్యూస్ పేపర్ దానికే టైం ఉండదు. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఆప్షనల్ న్యూస్ పేపర్, గాన్, రైట్? సో అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సోర్స్, అవైలబిలిటీ ఆఫ్ స్టడీ ఆఫ్ material, another, like, advantage, you call it, as far as history is concerned.
And another advantage, if you select history as optional, interdisciplinary understanding. మనం ఇందాక రెఫర్ చేశాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్, అది సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానివ్వండి, నేచర్ ఆఫ్ ది రూలర్స్, హౌ ద పొలిటికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ గాట్ డెవలప్డ్, బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ మనం ఈరోజు చాలా పాష్గా బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పవర్ అంటాం. సో ఇట్ వాస్ స్పోకెన్ బై కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర వెన్ ఇన్ 3rd century BC in the form of Saptanga theory. 7 essential elements of a kingdom, he says, where he also spoke about balance of power. And followed by Cold War, international peace. International peace are nothing but how the respective wars, how the respective battles got concluded, and what were the provisions which averted the future wars. This is nothing but international peace and disarmament. అంటే హిస్టరీని అప్రోచ్ అయ్యే విధానాన్ని మనం ఆప్షనల్లో డిస్కస్ చేస్తాం. Unlike we approach in general studies, prelims and mains. So with the background of history optional, you can have interdisciplinary understanding of the respective subjects. Maybe you can able to understand the public administration, the respective governance, manaku GS mains lo untundi governance and other topics. Another advantage, you can clearly and you can you can make an answer with utmost clear and concise. Reason being, static subject, the absence of dynamic elements. So for example, what were the differences between early Vedic period and later Vedic period? అంటే తొలివేద నాగరికతకు మలివేద నాగరికతకు సంబంధించినటువంటి తేడాలు అన్నప్పుడు we have society, we have economy, we have religion and polity. So once you go through social institutions on early Vedic period, economic institutions of early Vedic period, and religious political institutions of early Vedic period, with the background of socio-economic religious conditions of early Vedic period, then you can easily write the social conditions of later Vedic period. What kind of changes were made in later Vedic period? ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ మీరు అర్థం చేసుకున్నట్లయితే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎలాంటి చేంజెస్ వచ్చాయి, లెట్ మీ టెల్ యు, చాలా ఈజీగా రాయగలరు. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇక్కడ క్లాస్ వాజ్ అ క్రైటీరియా ఫర్ సొసైటీ. నౌ గో టు లేటర్ Vedic పీరియడ్, caste was a criteria for society. So class based society, caste based society. When it comes to party, I'm just giving an example. Ikkada republican government, Ganatantra Rajyamu antam, republican institution. Now come to here later Vedic period polity, that is monarchy, Rajarikam. Clear cut differences, clear and concise answers. The only thing is you have to be good at concept, how the institutions got evolved with this background, what kind of changes which took place in the respective ages. And we never found any kind of the rocket science in understanding the respective institutions. So easy to understand. Even a layman can understand history optional. But it's not the case of other subjects. Let me tell you, you have to go through so many case studies. Mana study ne manaku ardham kaadu, forget about case study. And if you take some X optional, you have to go through newspapers. You shall be master over newspapers because dynamic in nature. For that, you have to read newspapers. Even for general studies mains, I do accept. When it comes to mains, I'm sorry, the optional, and optional level lo, when newspapers are also అవసరం లేదు. What is what kind of, how the important events, regional level, national level, and international level for prelims and mains perspective. You did not write the exhaustive newspapers for optional. Reason being it's a dynamic. As I was telling, static versus dynamic. Unlike other subjects, చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారంటే మనకు డైనమిజం ఉండదు కదా సార్ హిస్టరీలో. అవును, ఉండదు. నేను ఎట్లా పెడతాను? డైనమిజం లేదు అక్కడ, బికాజ్ ఇట్స్ స్టాటిక్.
clear-cut topics and subtopics. There were no hidden topics in history. Dynamic లో ఆన్సర్స్ రాసే సమయంలో you have to be updated. For that, you should go through at least 2 to 3 newspapers. 2 to 3 newspapers. Reason being, ఒక న్యూస్ పేపర్ ఒక వర్షన్లో ఒక టాపిక్ని రాస్తుంది, ఇంకొక న్యూస్ పేపర్ ఇంకొక వర్షన్లో రాస్తుంది. See, you can't take a stand by reading only one newspaper. Take an example of Palestine versus Israel. ఏదో ఒక న్యూస్ పేపర్ చదివా అనుకున్నా, ఆ సార్ ఏ సార్ అయితే రాస్తున్నారో ఆయన ఆ వర్షన్లో చెప్తాడు, నువ్వు అదే వర్షన్ తీసుకెళ్ళి యూపీఎస్సీ చెప్పాను, గెట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్ అని చెప్తాడు. Then what? You have to read at least more than one newspaper in order to appear for mains. I'm sorry, optional, if you take such kind of dynamic optional subjects. Then about static, you need not to read read newspapers at all. As far as optional is concerned, but you have to read newspapers for prelims and mains. So what is what kind of? And let me tell you, history also helps us in making a beautiful answer in general essay. General essay, another the major paper, and another the major paper, let me tell you, which also carries a line share in UPSC General Studies mains. Not only in UPSC General Studies mains, even Group 1 mains. If you belong to Telangana, if you belong to Andhra Pradesh, we have General Studies. General Studies lo bhagam manaku general essay untundi. సో జనరల్ ఎస్సే ఏ విధంగా మనకు ఎస్సే రైటింగ్ స్కిల్స్లో హిస్టరీ యూజ్ అవుతుంది అన్నప్పుడు, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ రైటింగ్ అన్ ఆన్సర్, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సో విమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం. లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గవర్నెన్స్ గురించి మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు అనుకుందాం. గుడ్ గవర్నెన్స్ గురించి మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. లేదు, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి మీరు ఆన్సర్ రాస్తున్నారు. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కదా సార్? అవును, నువ్వు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కూడా హిస్టరీ తీసుకొస్తావు సార్, బరాబర్ తీసుకొస్తావు. Let me tell you, if no history, no other subjects today, whatever the subjects you talk about. Because all these subjects have the roots in history. So, gender, say, women empowerment, లేదా gender equality గురించి రాస్తున్నారు, you talk about early Vedic period. General essay on women empowerment, but you're instructing us to write early Vedic period. I'm not instructing to write early Vedic period. You start with early Vedic period. How women were given respectable position in early Vedic period. 1 or 2 lines, not more than that. So when you write any essay with historical background, let me tell you, it fetches a maturity అనేది వస్తుంది. సారు నువ్వు అడిగినది ఇది, అది నేను ఇది కూడా రాసిన, పండగ చేసుకోకండి. You can easily send a message. I have the background of the topic. మా ఎస్ఎన్టీ గురించి చెప్పు సార్, ఎస్ఎన్టీ గురించి రాస్తున్నారు, పిఎస్ఎల్వి, జిఎస్ఎల్వి, ఇంకా చాలా ఎల్వీస్ ఉన్నాయన్నమాట, మొత్తం రాస్తున్నారు. యూ జస్ట్ గో బ్యాక్ టు what we call say Indus Valley civilization, the science and technology they used in Indus Valley civilization, especially town planning, especially in making images, last wax technique system antam. And go to Guptan Empire. 1 or 2 facts related to Guptan Empire. You talk about Surya Siddhanta, Aryabhatta's Surya Siddhanta. You talk about Aryabhatta's Aryabhattiyam. You talk about Brahmagupta's science and technology, sun-centric theory, otherwise called as heliocentric theory, mathematics, geometry. It went on. And you just talk about so the grand Chola temples, Brihadishwara temple located at Tanjavur, built by Cholas, Tanjavur Cholas we call them, to be specific, Raja Chola. It was in 11th century AD, which has got 13 floors of Vimana, or 13 stories of Vimana, a semi-pyramidal structure on Garbhagriha, sanctum and sanctorum.
At the top of the Vimana, we found 80 tons of kalash or kapula, we call it. It was built in 11th century. We are in 21st century. What kind of engineering technologies people use? Technology, science and technology. The concept అర్థం చేసుకోవాలి. Let me tell you, you can write a beautiful general essay. ప్రతి ఒక్కదానికి అంటే నేను ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ సబ్జెక్ట్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెయిన్ హ్యూజ్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ దిస్ సబ్జెక్ట్. హౌ my knowledge will be used in general studies prelims, general studies mains, group 1 prelims, group 1 mains, and other subjects, I'm sorry, other competitive exams. Because you're going to learn, you're going to have huge knowledge. Reason being 500 marks. General studies prelims, say for example, take an example of history. So one of the components of general studies prelims, history. As I was telling, there were 7 components, and one of the components of history, oka component general studies lo paper 1 lo oka component, when you work a lot, just imagine 500 marks, that too the only component called history, how you have to work in. Mali inta knowledge gain చేసిన తర్వాత ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఆప్షనల్తో పాటు మనకు అదర్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా యూజ్ కావాలి అనేది నా ఒపీనియన్. అండ్ ఈవెన్ హిస్టరీ ఆల్సో హెల్ప్స్ యూ ఇన్ టాకలింగ్ ఇంటర్వ్యూస్. అది సోషల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, ఎకనామిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, ఫిలసాఫికల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానివ్వండి, రిలీజియన్, బికాస్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ సే ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ రిలీజియన్స్. అది జైనం కానివ్వండి, బౌద్ధం కానివ్వండి, హిందూయిజం కానివ్వండి, బ్రాహ్మణికల్ రిలీజన్ కానివ్వండి, భాగవత్ రిలీజన్ కానివ్వండి, ఇస్లాం కానివ్వండి, క్రిస్టియానిటీ కానివ్వండి. సో ఇఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ బీయింగ్ posed in spiritually and philosophically, socially, economically, politically, the entire facets can be learned from history. So history helps you in prelims, in general essay, in general studies paper 1 and general studies paper 2, including interview. Besides, State Public Service Commission, same cut, copy and paste. Group 1, as I was telling. Say for example, if you belong to Andhra Pradesh, we have group 1, we have group 2 services, group 1 prelims, group 1 mains, and group 1 interview. Manaku APPSC lo interview undi, kani manaku ikkada Telanganalo group 1 only prelims and mains. So group 2, so manaku group 2 APPSC group 2 prelims and mains. So we belong to Andhra Pradesh. Manaku recently, as you know, APPSC announced dates for group 2 mains, which is going to be held in the month of January 2025, tentatively 5th January అని చెప్పారు. అంటే సంక్రాంతి కంటే ముందే అన్నమాట. And history has its own share where in competitive exams. So including online students, what I'm trying to tell you, one strong, solid preparation for all competitive exams. Solid preparation. The same preparation besides optional history, the same preparation for general studies prelims, general studies mains. Where? In UPSC. Come to APPSC if you belong to Andhra Pradesh. Come to TGPSC if you belong to Telangana State. So group 1 prelims, group 1 mains, group 1 interview, group 2 prelims, group 1 mains, and group 1, group 2 even in Telangana State. Besides, let us assume, sir, history చదివాను కానీ నాకు కిస్మత్ బాగుండి ప్రిలిమ్స్ రాలేదు సార్, మెయిన్స్ కూడా కాలేదు. ప్రిలిమ్స్ కాకుంటే మెయిన్స్ అంటే ఓకే కాలేదు రేట్, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కూడా ఏం రాలేదు సార్, మన నా పరిస్థితి ఏంటి సార్? నువ్వేమో పీపీటీసీస్ మళ్ళీ చెప్తే హిస్టరీ తీసుకోమని చెప్పి నేను తీసుకున్నాను సార్, నా జీవితం గుగ్గిపాలు చేసినావు సార్. మరి ఇలాంటి వాళ్ళకి ఆన్సర్ ఏమన్నా ఉందా సార్? ఉందన్నట్టు. వీ హ్యావ్ ఈవెన్ I'm not saying make this particular say option as priority. We have, besides competitive exam, history also helps you in teaching profession. అంటే చాక్ పీస్ పట్టుకుని పాటలు చెప్పుకోవాలన్నా సార్, మరి అంత ఘోరం కాదు, టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. సో వీ హ్యావ్
సో అసిస్టెంట్ లైక్ మనకు అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్స్ కానివ్వండి, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్స్ కానివ్వండి, డిగ్రీ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి, జూనియర్ కాలేజ్ లెక్చరర్స్ కానివ్వండి. లేదు నాకు అక్కడిక్కడ తిరగడం అంటే ఇష్టం సార్, చిన్నప్పటి నుంచి తిరుగుతూనే ఉంటాను సార్. ఓకే, గో ఫర్ టూరిజం. రైట్. Besides competitive exams, history also gives you the veritable opportunities. Star mark can apply. First, concentration would be on UPSC. లేదు ఏ కూతురు దొరకకపోతే అక్క కూతురు. ఓకే, స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్. ఓకే, అది కాలేదు ఇది కాదు అనుకుందాం. కంపల్సరీ కష్టపడితే అవుతుంది, కంపల్సరీ అవుతుంది. కాలేదు అనుకుందాం అంటే వోస్ట్ అనమాట. ఎస్ వీ హ్యావ్ ది అదర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్. సో వన్ స్ట్రాంగ్ సాలిడ్ ప్రిపరేషన్ ఫర్ ఆల్ రీజన్స్. So once you say opt history as an optional subject, how we are going to work out annappudu. So syllabus would be covered in a span of 5 months, and special focus on beginners, even general elements. And after completion of a chapter, say for example we have so in ancient we have 9 chapters, in medieval we have 5 chapters, in modern we have 7 chapters. When it comes to in postmodern we have 2 chapters. As far as world history is concerned, we have 8 chapters. So the respective chapters, the handouts would be given. Besides class notes, like running notes, you have to make running notes, you have to listen. On one hand, you have to filter. On the other hand, you have to write. Besides, you'll be going to get handouts. So chapter-wise handouts you'll be going to get, and so we'll be going to offer mentorship program. So a pamphlet మీరు చూసి ఉండొచ్చు, right? Mentorship program. So ఈ mentorship program లో focus would be on how to write and answer. This is important. So merely listening the class, making notes and taking some XYZ PDFs, maybe offline PDFs కానివ్వండి, online PDFs కానివ్వండి, it doesn't make any sense. How you cope up with it? అంటే ఏ విధంగా అర్థం చేసుకుంటున్నారు, ఏ విధంగా రాయాలి? బికాజ్ ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ అది జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ కానివ్వండి, యూపీఎస్సి, ఈవెన్ ఏపీపీఎస్సి, టీజీపీఎస్సి మెయిన్స్ కానివ్వండి, మెయిన్స్లో యు ఆర్ ద క్రియేటర్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినీ. అది స్వామి వివేకానంద కొటేషన్ కదా సార్, మాకు తెలుసు ఊక కూర్చుంటాయి. సో మెయిన్స్లో యు ఆర్ ద క్రియేటర్. బికాస్ ప్రిలిమ్స్లో, మెయిన్స్లో, తర్వాత ఆప్షనల్లో వీ మే ప్రొవైడ్ కంటెంట్, బట్ వీ కాంట్ కమ్ అండ్ రైట్ ఆన్సర్స్, రైట్? మళ్ళీ ఎవరు రాయాలి? మీరే రాయాలి. సో ఆ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఎలా ఉండాలి, అప్రోచ్ ఏంటి, ఒక క్వశ్చన్ తీసుకొని ఎలాగ స్టార్టింగ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఎలాగ రాయాలి, ఆ బాడీ పార్ట్ ఎలాగ రాయాలి, ఎలాగ కన్క్లూజన్ చేయాలి. సో ఐల్ బి గోయింగ్ టు స్పీక్ ఇన్ సబ్సిక్వెంట్ క్లాసెస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్లెనేటరీ టర్మ్స్. ఎల్యూసిడేట్ అంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి, ఎలాబొరేట్ అంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలి, డిస్క్రైబ్ అంటే క్వశ్చన్ ఏ విధంగా రాయాలి, ఇవన్నీ టెక్నికల్ టర్మ్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. ఎక్కడ? ఈ మెంటార్షిప్లో భాగంగా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆప్షనల్ ఈజ్ యూఆర్ గోయింగ్ టు గెట్. సో బిసైడ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద టెస్ట్స్ మెంటార్షిప్తో పాటు. సో సిలబస్ కంప్లీషన్ ఉంటుంది, మెంటార్షిప్ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, సో ఆన్సర్ రైటింగ్ ఉంటుంది, డైలీ హ్యాండ్అవుట్స్ ఉంటాయి. వెన్ ఐ సే డైలీ, స్టార్ మార్క్ అండ్ సప్లై ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఏ చాప్టర్ హ్యాండ్అవుట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ డిస్కషన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో రైట్ ఫ్రమ్ 1980s to 2024 మనకు లాస్ట్ మంత్లో మనకు హిస్టరీ ఆప్షనల్ అంటే యూపీఎస్సి రెస్పెక్టివ్ ఆప్షనల్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి. హిస్టరీ ఆప్షనల్ కూడా కంప్లీట్ చేయడం అక్కడ వీళ్ళు రాశారు, మనకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ రాశారు. సో గో త్రూ యూట్యూబ్ వీడియోస్ వేర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆప్షనల్ పేపర్ 1 అండ్ ఆప్షనల్ పేపర్ 2. సో క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా అడిగారు, ఏ విధంగా అప్రోచ్ కావాలని మనం డిస్కస్ చేశాం. So what I'm trying to tell you, discussion of question papers, especially previous year question papers, right from 1980s to till date 2024. So మీకు ఐడియా ఉండడానికి, ఒక అవగాహన ఉండడానికి, ఈ సిలబస్ పేపర్తో పాటు ఒక ప్రీవియస్ పేపర్ కూడా, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్, దర్ ఇస్ ఎ చాప్టర్ కాల్డ్ ప్రీ మౌరియన్ ఏజ్ అనే చాప్టర్ నుంచి దాదాపు 20 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి చూడండి. సో ఈవెన్ లెట్ మీ టెల్ యూ, ఈ క్వశ్చన్స్ ఐ వుడ్ సే
జనరల్ స్టడీస్ నాలెడ్జ్తో కూడా మీరు రాయగలరు. జస్ట్ ఇమాజిన్ దట్. ఆ క్వశ్చన్స్ను జనరల్ స్టడీస్ నాలెడ్జ్తో కూడా రాయగలరు. మరి అలాంటి క్వశ్చన్స్ను ఇఫ్ యూ గెయిన్ లిటిల్ బిట్ మోర్ నాలెడ్జ్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్ వెరీ వెల్. సో డిస్కషన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐ వుడ్ సే మీరు ఏ ఎగ్జామ్కు ప్రిపేర్ అయినప్పటికీ ఫస్ట్ సిలబస్ ఫాలోడ్ బై ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఫాలోడ్ బై స్టాండర్డ్ బుక్స్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ రెఫరెన్స్ బుక్స్. ఈ మూడింటి మీద ఫోకస్ చేయండి. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్, అది యూపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఏపీపీఎస్సీ కానివ్వండి, టీజీపీఎస్సీ కానివ్వండి, ఎస్ఎస్సీ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ ఆర్ జేఎల్ కానివ్వండి, డిఎల్ కానివ్వండి, అసిస్ట్, వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ రైట్, syllabus, previous year question papers and reference books. So when you go through previous year question papers, you can able to catch the pulse of UPSC, the pulse of competitive exams. ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు, ఏ విధంగా అడగడానికి ఆస్కారం ఉంది. సపోజ్ మీకు సిలబస్ గురించి తెలియదు, ఏదో బుక్ తీసుకున్నారు, గుడ్డెద్దు చేల్లో ఉన్నట్టు మెల్లగా చదువుతూనే ఉంటారు కదా, ఇట్ డజంట్ వర్క్ అవుట్. Be good at syllabus. సిలబస్ మైండ్లో ఉంది, యూర్ రీడింగ్ అ టాపిక్, సిలబస్ మైండ్ చెప్తుంది బ్రో ఈ టాపిక్ సిలబస్లో లేదు, ఊక కూర్చొని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ ఈ సిలబస్ ఉంది, ఈ టాపిక్ ఉంది చదవని. ఎప్పుడు వెన్ యూ హ్యావ్ సిలబస్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అప్లై ద సేమ్ టువర్డ్స్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్. మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ చూసినప్పుడు సో ద మైండ్ ఆటోమేటిక్లీ టెల్స్ యూ సో దిస్ ఈజ్ హౌ ద క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్, సో ఫాలో దిస్ పర్టికులర్ అప్రోచ్. సరే అందరికీ అంటే ఈ అప్రోచ్ ఉండకపోవచ్చు, దట్ ఈస్ ద రీజన్ లైక్ వి జనరల్ డిస్కస్ ఇన్ క్లాసెస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ అండ్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రెఫర్. So any questions regarding the lecture so far, including online students? Any queries? Any doubts which you have, which you might have carried so far? As you're talking about topics, right? ఈ టాపిక్స్ ఏవైతున్నాయి, ఇట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్. వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ద క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ సిలబస్లో కొన్ని టాపిక్స్ ఇచ్చారు కదా సార్, పేపర్ 1లో ఏన్షియంట్ మిడివల్, పేపర్ 2లో మోడర్న్ అండ్ వరల్డ్. ఈ టాపిక్స్ ఏవైతున్నాయో యూపీఎస్సీ టాపిక్స్ అనమాట. ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో ద సేమ్ టాపిక్స్ బట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫాలో క్రొనాలజీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టు మేక్ అండర్స్టాండ్, పేపర్ 1లో భాగంగా యాజ్ ఐ వాస్ టెల్లింగ్, పేపర్ 1లో భాగంగా వీ హ్యావ్ 2 కాంపోనెంట్స్, ఏన్షియంట్ అండ్ medieval, right? Paper 1 lo bhanga we have 2 components, ancient and medieval. As far as ancient Indian history is concerned, we are going to start with prehistoric cultures. Prehistoric cultures, in fact UPSC also starts with prehistoric cultures. Prehistoric cultures, it's a topic. I'm not talking about subtopics. Manaki chala subtopics unnai, at least like oka 5 subtopics unnai. ఈ ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్లో భాగంగా ప్యాలియోలిథిక్ కల్చర్స్, ప్యాలియోలిథిక్ కల్చర్స్, మెసోలిథిక్ కల్చర్స్, నియోలిథిక్ కల్చర్స్, చాల్కోలిథిక్ కల్చర్స్ అండ్ మెగాలిథిక్ కల్చర్స్. ప్రీహిస్టారిక్ కల్చర్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్. అర్థం చేసుకోవాలి, ద సేమ్ టాపిక్స్ ఇన్ జనరల్ స్టడీస్ టూ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ కొంచెం ఎలాబొరేట్, ఎక్కడ ఆప్షనల్, అంతే, కొంచెం ఎలాబొరేట్ ఉంటుంది. 80% ఆఫ్ జనరల్ స్టడీస్ టాపిక్స్ ఆర్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ఆప్షనల్, ఓన్లీ 20% యాడెడ్. చెప్పండి, ఇట్స్ ఎ గుడ్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద 20% సిలబస్ అన్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనము జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో భాగంగా వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ పాస్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిస్టరీ. వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ పాస్ at 1964, right from prehistoric cultures to 1964. Say right from prehistoric cultures అనేది మనకు ancient followed by medieval followed by modern. So right from prehistoric cultures to 1964. So 1964 కంటే 1947. Everyone knows 1947 Indian independence. So India was given independence.
సో 1947 నుంచి 1964 వరకు మనము పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ ఈరా అనే కొన్ని టాపిక్స్ డిస్కస్ చేస్తాం. అందులో భాగంగా ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ప్రిన్స్లీ స్టేట్స్ ఇంటూ ఇండియన్ యూనియన్, స్వదేశీ సంస్థానాల విలీనీకరణ అంటాం తెలుగులో. ఫాలోడ్ బై నామ్, నామ్ అంటాం. Followed by we have like say land reforms, Bhudan movement. Okay, two three topics ఉంటాయి. So 1947 నుంచి 1964 Nehruvian era అంటాం, because the first prime minister of India Pandit Jawaharlal Nehru. So the gentleman passed away in 1964. ఆయన డెత్ తో మనకు జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్ అనే సిలబస్ ముగుస్తుందన్నమాట. ఎక్కడి నుంచి? రైట్ ఫ్రమ్ ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ టు 1964. Where? In General Studies mains. Then how about General Studies prelims? In General Studies prelims only 1947. భారతదేశానికి ఇండిపెండెన్స్ అక్కడితో అయిపోతుంది. ఎక్కడ? జనరల్ స్టడీస్ ప్రిలిమ్స్లో. జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో అప్ టు 1964. దెన్ కమ్ టు ఆప్షనల్ అప్ టు 1991. ఆ 20%, వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ ద క్వశ్చన్, ఈ 20% ఏంటి సార్ అన్నప్పుడు అప్ టు 1991. Disintegration of USSR. ఈ డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ మనకు ప్రిలిమ్స్లో లేదు, మెయిన్స్లో కూడా లేదు. మళ్ళీ ఏడుంది సార్, సారీ మెయిన్స్లో ఉంది, ఎక్కడుంది సార్ అన్నప్పుడు ఓల్డ్ హిస్టరీలో ఉంది. ఎక్కడ? మెయిన్స్, జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్. కానీ ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీప్తో చదువుతాం. దట్స్ ఇట్. ఈ 20% అంటే అదే. జనరల్ స్టడీస్ మెయిన్స్లో సే వరల్డ్ హిస్టరీలో వాట్ ఈజ్ వాట్ అని చదువుతాం ఫర్ జనరల్ స్టడీస్. ఇక్కడ ఆప్షనల్ కాబట్టి ఇంకా కొన్ని 2-3 పాయింట్స్ ఎక్కువ చదువుతాం. ప్రతి టాపిక్ నుంచి 2-3 పాయింట్స్ ఎక్కువ చదువుతాం. దాన్ని మనము అనాలిసిస్ అంటాం. ఫైన్. సో ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ ఫాలోడ్ బై ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, ఫాలోడ్ బై వేదిక్ సివిలైజేషన్. సో ప్రీ హిస్టారిక్ కల్చర్స్ అన్నప్పుడు మనకు ఎర్లియస్ట్ టు 5000 or 4000 BC రఫ్లీ క్రొనాలజీ ఫ్రమ్ ఎర్లియస్ట్, అంటే మానవుని ఆవిర్భావం నుంచి క్రీస్తుపూర్వం 4వ శతాబ్దం వరకు అంటాం 4000. నా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ అప్రాక్సిమేట్లీ 2500 BC to 1750 BC. Vedic civilization 1500 BC to 600 BC. ప్రీ మౌర్యన్ ఏజ్, మీకు ఏదైతే క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చామో, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ అని కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాము. ప్రీ మౌర్యన్ ఏజ్ 600 BC to 400 BC. Say Mauryan age 400 BC to 200 BC. Post Mauryan age 200 BC to 300 AD. Say Guptan age 300 AD to 550 AD. And finally post Guptan age 550 AD to 750 AD. అంటే యూపీఎస్సీలో ఈ క్రొనాలజీ అనేది లేదు. యూపీఎస్సీలో లేకపోతే నీకు తెలుస్తా సార్, ఇవే తగ్గించుకోమని చెప్పేది. యూపీఎస్సీలో టాపిక్స్ మెన్షన్ చేశాడు, కొంచెం ఆగమాగం చేశారు. మనం దాన్ని ఆగమాగం చేయకుండా ఒక ఆర్గనైజ్ వేలో డిస్కస్ చేస్తాం. బెటర్ నాట్ టు టాక్ అబౌట్ తెలంగాణ మూమెంట్. As part of regional history, we generally discuss Telangana movement in state formation. Telangana movement in state formation, ఆ సిలబస్ని అర్థం చేసుకోవడానికి 3 నెలలు పడుతుంది అన్నట్టు. అదే ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో డిస్కస్ చేస్తే 1 hour పడుతుంది. దట్స్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ unorganized syllabus, organized syllabus. This is our cup of tea, not your cup of tea. ఇది మా పని అన్నట్టు. ఏవైతే టాపిక్స్ ఉన్నాయో ఒక ఆర్గనైజ్డ్ వేలో పెట్టాలి. సపోజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఇది పక్కన పెట్టండి. అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం అనుకుందాం. అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. మళ్ళీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా డిస్కస్ చేయాలన్నప్పుడు ఫస్ట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, కేంద్ర ప్రభుత్వం, ఎవ్రీవన్ నోస్. మరి కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఎవరెవరు ఉంటారు అన్నప్పుడు వి హ్యావ్ కింగ్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఆఫీసర్స్. ఎక్కడ? మొనార్కికల్ ఫార్మ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్లో. Let me tell you, the same even today we do what we call say follow. In place of king, use a term called either president or prime minister. In place of council of ministers, you call parliament and officers, future officers. That's it. ఆఫీసర్స్ ఎక్కడ చదవాలా? కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఏంది? వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినారు మధ్యలో? ఈ రాజు ఏం చేస్తాడు? ఇవన్నీ వద్దన్నమాట.
organized way. So king takes decisions by consulting council of ministers, and whatever decisions made by king, these decisions are implemented by అయిపోయిందా చదవడానికి కూడా ఏం లేదు కట్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ prime ministers take decisions by consulting parliament or cabinet ministers, whatever you call them, and these decisions are implemented by officers. You call IS officers, IPS, group of officers, that's it. దాన్నే ఆర్గనైజ్డ్ వేలో చదవడం అండి. మళ్ళీ ఆర్గనైజ్డ్ ఎక్కడ వస్తుందంటే ఆబ్వియస్గా క్లాసెస్లో వస్తుంది. జనరల్గా చెప్తుంటారు కోచింగ్ లేకుండా కూడా కొట్టాడు. ఏంది కొట్టేది? కొట్టిండొచ్చు. ఐఎమ్ నాట్ లైక్ నో డిస్కరేజింగ్, బట్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఉంటుంది. అలా బాబాయో, బ్రో, చెల్లెనో, తాతనో, ఇంకొక ఆయనో సివిల్ సర్వీసెస్లో ఉండొచ్చు. Without direction, going to the what we call the destination. Yes, you may reach the destination. You may reach. I'm not saying like you won't reach. No, you may reach the destination, but with a clear-cut direction, you can reach the destination within no time. That's the difference between coaching and non-coaching. Or the difference between general గా చదవడము తర్వాత లేదా ఒక హెల్ప్ ఆఫ్ మెంటార్తో చదవడం. Why the hell టుడే మెంటార్షిప్ అనేది ఒక భయంకరమైన డిమాండ్ ఉంది అన్నప్పుడు బికాస్ గైడింగ్ ద స్టూడెంట్స్ అది ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? So one of online students asked, sir, don't we have any previous year questions from the topic of sources? We do have sources. I mean, we do have what we call say a topic called sources. In fact, we are going to start with optional history with sources. We do have at least 20 plus questions so far. I'm talking about optional history, and let me tell you, even we found at least 3 questions in general studies mains from a topic called sources. మీకు ఇక్కడ ఒక ఐడియా ఉండడానికి డెలిబరేట్గా జైనిజం, బుద్ధిజం, ఏజ్ ఆఫ్ మహాజనపదాస్ అంటే అందరికి ఒక ఐడియా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ను మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆఫ్లైన్ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ గాట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ కాల్డ్ pre-Mauryan age. So what were the factors which led to the rise of Jainism, Buddhism in 6th century BC? Factors for the growth of Mahajanapadas, ఇవన్నీ అన్నమాట. గుడ్. ఎనీ అదర్ చెప్పండి. ఎస్, ఈ ఇస్తాన్ వాళ్ళే బయటకు వచ్చారు. దాన్ని మనం చాలా పాష్గా డిసింటిగ్రేషన్ ఆఫ్ యుఎస్ఎస్ఆర్ అంటాం. కజకిస్తాన్, టర్క్మెనిస్తాన్, ఇవన్నీ వీళ్ళంతా ఇప్పుడు కలిసి ఉండే తలాక్ మెల్లగా మీ దారి మీరు చూసుకోండి చెప్పారు. రైట్, ఓకే చెప్పండి. When you go through syllabus, right? Good. Kujan. So one of our friends, he says that how would we know that whatever the question which we get from the respective public service commissions from the given syllabus? For that, I would say first go through the syllabus. As I was telling, whatever exam you prepare for, first go through the syllabus. For example, to make you understand, explain factors for the growth of new religions in 6th century BC. క్రీస్తు పూర్వం 6వ శతాబ్దంలో భారతదేశంలో జైన బౌద్ధ మతాల ఆవిర్భావానికి గల కారణాలు. This is patent question, whatever you exam you write, right from UPSC to Group 4. This is the question. Factors for the growth of new religions in 6th century BC. Now this particular question have taken from a topic called ancient Indian history. Component called ancient Indian history, and the topic called new religious movements in 6th century BC. There's a topic called new religious movements. Just go through syllabus. మనకు pre-Mauryan age, జైనిజం, బుద్ధిజం అనే టాపిక్ ఉంటుంది. అక్కడ ఒక సిలబస్ ఇక్కడ ఒక పాయింట్ రాసి ఉంటారు, న్యూ రిలీజియస్ మూవ్మెంట్స్ ఇన్ 6th century BC. So from this topic, the question have been framed. Further, you have to go through syllabus. Be good at syllabus. Read syllabus daily. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయకుండా
ఆర్థిక వ్యవస్థకు నష్టం ఏం రాదు. రీడ్ సిలబస్ డైలీ. వాట్ ఎవర్ ఎగ్జామ్ యూ ప్రిపేర్ ఫర్, ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ని ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, మెయిన్ సిలబస్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి, అండ్ ఆప్షనల్ సిలబస్ ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి. రీజన్ బీయింగ్, when you get command word syllabus, let me tell you, your preparation would become ease. ఏదో ఒక బుక్ చదివారు, ఏదో చెల్లె ఒక బుక్ చెప్పింటుంది, అసలు ఆమె మన గ్రూప్ 1 డిప్యూటీ కలెక్టర్ కొట్టిండొచ్చు ఆమె. సరే అనుకుందాం, ఆమె ఆమె పర్ఫార్మెన్స్ ఆమె చేస్తుంది అనమాట. హే బ్రో, రీడ్ దిస్ బుక్ అని చెప్తుంది. మనమా కాదనలేము, అసలే డిప్యూటీ కలెక్టర్. సరే కాదనకుండా చదువుకుంటూ కూర్చుంటాం. అన్లెస్ యూ నో ద సిలబస్, హౌ యూర్ గోయింగ్ టు రీడ్ దట్ బుక్. నువ్వు చదవద్దని చెప్పట్లేదు, డోంట్ టేక్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ XYZ చెప్పట్లేదు. Unless you know the syllabus, how you're going to read that book? For that, you have to be good at syllabus. Any other queries? Any other misconceptions you have, doubts you have? And don't ask that history syllabus is vast. Already made efforts to explain you people, don't measure syllabus with scale. ఒక స్కేల్ తీసుకొని సార్ వేరే సిలబస్ హాఫ్ స్కేల్ వస్తుంది సార్, ఇది మాత్రం 4 స్కేల్, ఇవన్నీ వద్దనమాట. ఆల్రెడీ చెప్పాను, టాపిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ ఎలాబరేట్ రాశాను. ఇంకా పేజ్ ఉంటే ఇంకా మొత్తం రాసేవాళ్ళు అనమాట. అక్కడికే UPSC చాలా అని చెప్పింది, ఓకే అని చెప్పాడు. అది వేరే వాళ్ళు ఓన్లీ 4-5 టాపిక్ అయిపోయింది, ఓకే ఫెంటాస్టిక్. అక్కడ కొన్ని డిసడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. One of online students by name Kishore Kumar, he asks, paper evaluate chestara? Okay, good. Another like general ga ante general ga cheptuntaru the respective faculties అని చెప్తుంటారు. సో పేపర్ ఎవాల్యుయేషన్, పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే మనకు ఆ ప్రతి చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత, టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సోర్సెస్, ఇట్స్ అ చాప్టర్ అజ్యూమ్, ఆర్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్, మీకు ఐడియా ఉంటుంది, లైక్ ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ ఇస్ నేమ్ ఆఫ్ ది చాప్టర్. ఈ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత యు విల్ బి గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ టెస్ట్. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్, అండ్ వీ జనరల్లీ వాట్ వీ కాల్ సే ఫ్రేమ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జామ్స్ and from concept anamata. So assume you're going to have an exam on Indus Valley civilization which has got 5 questions anukundam. So if 5 questions meer answer rasharu, so those scripts evaluated by me only, అంతేగాని వేరే ఫ్యాకల్టీస్ మాదిరి ఆ సీనియర్ స్టూడెంట్స్కి ఇచ్చి నో, అలాంటి చిల్ పనులు ఏం చేయండి. సో స్టూడెంట్స్ నన్ను నమ్మి వచ్చారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ హ్యావ్ టు go through each and every line. అక్కడ కూసబెట్టి నువ్వు దండం పెడతా, నువ్వు ఇటు రాసినావు బాగానే ఉంది అని సంజాయించాలంట. నువ్వు నీ ముఖం ఇట్టనే నన్ను రాసేది, 8 నుంచి వచ్చినావు, ఎర్రబస్ ఎక్కువ వచ్చినావు అంటే వెళ్ళిపోతాడు. ఇక అంత బొమ్మ లేదు, అదో ఇటు రాసినావు, ఇటు రాయొద్దు, యూ జస్ట్ యాడ్ దీస్ పాయింట్స్, యూ జస్ట్ యాడ్ దీస్ స్టేట్మెంట్స్, మెల్లగా తీసుకెళ్తావు. సో దాని గురించి ఏమి బాబు, కిషోర్ కుమార్ బాబు, దాని గురించి ఏం కంగారు పడకు. రైట్, ఎనీ అదర్? So, a timely completion of the syllabus followed by handouts after completion of a chapter, and after completion of a chapter, previous discussion of previous question papers, and one-to-one mentorship, tests, ivanni kuda ee program lo bhaganga untayi. And when it comes to mentorship, let me tell you, so hand హోల్డ్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్, హ్యాండ్ హోల్డ్ అప్రోచ్ అనేది ఉంటుంది. ఏదో సిలబస్ చెప్పాం కదా చదువుకోండి, ఎందుకు వచ్చినారు, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అవి కూడా చెప్తాము. దాంతోపాటు ఈ హ్యాండ్ హోల్డ్ అప్రోచ్ ఏంటి అంటే, లైక్ అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, ఎందుకంటే ఈ సివిల్ సర్వీసెస్ జర్నీ అనేది ఐ వుడ్ సే లిటిల్ బిట్ లెందీ జర్నీ. ఏదో 2 months కోచింగ్ ఇచ్చి గెటెడ్ ఫ్రమ్ ది క్లాస్, వీళ్ళు పాత మొక్కలు వీళ్ళని రాని, ఇవన్నీ కాదనమాట. సో ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది క్లాసెస్ యూ కెన్ వాట్ ఎవర్ ద టాపిక్స్ ఇన్ విచ్ యూ హ్యావ్ నాట్ లిజన్, ఇన్ విచ్ యూ ఆర్ నాట్ గుడ్ ఎట్, యూ కెన్ లైక్ మన ఇన్స్టిట్యూట్ అలో చేస్తున్నాం. దట్స్ అన్ గుడ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్, ఏకమ్ ఐఎస్ అకాడమీ.
సో ఈవెన్ ప్రీవియస్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కూడా జనరల్గా వచ్చి కూర్చొని వింటుంటారు అనమాట. సో ఆ ఫెసిలిటీ కూడా మనకు ఉంది. ఈవెన్ హ్యాండ్ హోల్డ్ అప్రోచ్ అనేది కూడా ఉంటుంది. సో మీకు ఏ టాపిక్స్ నుంచి ఏం అర్థం కాకపోయినా definitely we'll be going to have the respective sessions. Any other questions? If not, end end the session, including online students. Any questions? Chapman, book list, including online students, we are going to have classes from Monday onwards, right? So Monday onwards, the very first class, in an introduction class, I'll be going to explain the syllabus explain chestam, topics, subtopics explain chestam, chronological way lo explain chestam. So what are the topics in ancient Indian history and medieval Indian history? Paper 1, that is 2 components, followed by paper 2, 2 components, modern and old. Once we done with syllabus, that will be going to have from Monday onwards. So అదే రోజు మనకు బుక్స్ స్టాండర్డ్ బుక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో ఏన్షియంట్కు వీఆర్ గోయింగ్ టు సజెస్ట్ 3 స్టాండర్డ్ బుక్స్. అంటే దాదాపు మనం 5 బుక్స్ నేమ్స్ చెప్తాం, బట్ ఐ వుడ్ ప్రిఫర్ టు రీడ్ 3 బుక్స్ అనమాట. ఏంటి ఆ బుక్స్ లిస్ట్ అనేది మనకు ఫస్ట్ క్లాస్లో ఇవ్వడం జరుగుతుంది. చెప్పండి. టైమింగ్ ఆఫ్ ఆప్షనల్ అదర్ ఆప్షనల్ 7 to 9, మార్నింగ్ 7 to 9. ఎందుకంటే మీకు మళ్ళీ తర్వాత సమయం 9:30 తర్వాత మనకు జనరల్ స్టడీస్ క్లాసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి 7 to 9 ఫ్రమ్ మండే అన్వర్డ్స్. రేపు మండే ఓకే. అవును, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్. అండ్ సిన్స్ యూ ఆర్ B12, right? So we'll be going to have what we call even general studies general studies classes also will be going to have probably from next week onwards, if I'm not wrong. Next week onwards general studies classes untayi meeku. Ante history, I was given instructions from the management. When it comes to optional manaku రేపటి నుంచి అంటే మండే నుంచి 4th November, including online students, 4th November నుంచి మన క్లాసెస్ ఉంటాయి. టైమింగ్ వచ్చేసి 7 to 9. చెప్పండి ప్లీజ్. నువ్వు చెప్పినా సరే, నేను చెప్పినా సరే లేదండి, అవి మీకు గ్రూప్లో చెప్తాను. సో జనరల్గా మనకు చెప్పండి మెయిన్ ఆఫీస్లో ఉంటుంది, రైట్? మనకు మెయిన్ ఆఫీస్ అంటే అశోక్ నగర్ మెయిన్ ఆఫీస్, మెయిన్ బిల్డింగ్ తెలుసుగా, ఏకమ్ ఐఎస్ అశోక్ నగర్లో ఉంటుంది. అక్కడ హిస్టరీ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ వేరే వేరే ఆప్షన్స్ ఉండొచ్చు. చలో, షెల్ వి డిస్కస్ ఎనీ క్వశ్చన్స్? చలో, విల్ మీట్ ఆన్ Monday, that is tomorrow. Thank you, including all students. Thank you. Right.